ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਵਤੀਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੀਲਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ, ਸਗੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਮੇਡੀਅਨ ਰਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ WestJet ਦੇ CEO ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ CEO ਮਾਈਕਲ ਰੋਸਿਓ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। Mr. Backrack. Chair, and through you, thank you to Mr. Strahl for the questions. My understanding is that HUMA has called the CEO of Air Canada and that their hearings into this are somewhat limited in scope. I think his other question around whether we should be expanding the scope slightly to include other organizations in the air transport space, I think that's a very valid one. Certainly understanding the interaction between airports and the airlines when it comes to persons with disabilities navigating our air transport sector would be helpful, and really, you know, this is a transport topic, and this is the transport committee, and I think our focus will really be on how does the Canadian air transport system deliver equitable services to all Canadians. And how can the really egregious examples that we've seen in the media recently be avoided and remedied through whether it's regulation or legislation? Obviously, there need to be steps taken. And what we've seen so far to date is just nice words. We've seen apologies and we've seen commitments to do better. But the government is in a position to ensure that this never happens again by making it very clear to the airlines and to other players in the air sector that it won't be tolerated, and articulating the standard of care that should be taken. So I take his point, and I would certainly welcome, I do think that experts and other stakeholders could be interpreted to include more broadly airports, the Canadian Transportation Agency, and other organizations that would be relevant. But if Mr. Strahl would like that articulated specifically in the motion, I'd be happy to accept an amendment. Thank you very much, Mr. Backrack. Any other questions, comments, colleagues? Mr. Badaway. Thank you, Mr. Chairman. Again, I agree with the premise of the motion, but I do agree with Mr. Strahl. This has already been looked at by a committee. We have a full slate, probably leading us into the spring. And what I would ask Mr. Backrack to consider is simply let's wait for that report from HUMA to come out, see what it states. And if in fact we want to pursue it after that fact to add to the report or align with the report, we can do it then. But I think at this point in time, it's where it should be, and we can deal with it once it's complete at that committee.